Hello everyone, welcome to NEET Zoology Tutorials by Revati. In our last videos, we discussed about structure of tooth. So with that, we completed the buccal cavity portion. ఎందుకు అంటే elementary canal starts with the mouth అన్నాం and it ends with the anus అని చెప్పుకున్నాము. మౌత్ నెక్స్ట్ బకల్ క్యావిటీ అన్నాం. బకల్ క్యావిటీలో టీత్, టంగ్, ప్యాలెట్ ఉంటాయని చెప్పి డిస్కస్ చేసాము. సో లాస్ట్ వీడియోతో ఆ 3 parts మనకి కంప్లీట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ part of the elementary canal is pharynx. So today's video is about pharynx. Okay, our topic is digestion and absorption. So in this digestion and absorption, next part of the elementary canal is pharynx. It is the common opening for food and air. Okay, again the trachea and esophagus opens into pharynx. Okay, అలాగే the oral cavity and the nasal chamber opens into pharynx. సో అది ఎలాగా అనేది మనం ఒకసారి డయాగ్రమాటికల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, the pharynx is divided into 3 parts. That is based on the location maybe nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Okay, so ఈ లొకేషన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. So this is nasal cavity and this is oral cavity. Okay, so ఇక్కడ నుంచి this complete portion is nothing but pharynx. Okay, so ఇప్పుడు nasopharynx అంటే ఏంటి, oropharynx అంటే ఏంటి, laryngopharynx అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, the nasal cavity opens into a region called pharynx అంటున్నాం. అంటే nasal cavity ఓపెన్ అయ్యేటువంటి pharyngeal region ని nasopharynx అంటాం. So this is nasopharynx. Okay, oral cavity ఓపెన్ అయ్యేటువంటి region ని oropharynx అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, the trachea and esophagus opens into pharynx అని. So this is windpipe and this is food pipe. Okay, the opening of windpipe is called glottis. Okay, the opening of food pipe is called gullet. Okay, and this much portion is called laryngopharynx. Okay, this portion is called laryngopharynx. అంటే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది
ఈ ఫారింగ్స్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని pharynx is divided into 3 parts అన్నాం. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. The nasal cavity opens into nasopharynx, oral cavity opens into oropharynx, and the trachea and esophagus opens into laryngopharynx. Okay. So here this opening, okay, the opening of larynx and this larynx leads to trachea. This opening is girded by a flap-like structure called this flap-like structure is called epiglottis. Okay, this flap-like structure is called epiglottis. So ఇప్పుడు pharynx అనేది it is a common opening for food and air అంటున్నాం. సో రెండింటికి కామన్ ఓపెనింగ్ అయితే మనం తీసుకునేటువంటి ఎయిర్ it enters into the esophagus. మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ లారింగ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం లేదు. ఎలా ఎంటర్ అవ్వడం లేదు అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓరల్ క్యావిటీ. By chewing and the food, the bolus which enters into the from oral cavity to oropharynx, oropharynx nunchi it enters then into laryngopharynx, laryngopharynx to it enters to, so it enter అయినప్పుడు it touches this, automatically it touches, the bolus touches the epiglottis. Okay, so for example, if this is the opening of larynx, that is nothing but glottis anukunte, this is epiglottis. So ఎప్పుడైతే ఫుడ్ అనేది పాస్ అవుతూ వస్తుందో బోలస్, ఫుడ్ పాస్ అవుతూ వచ్చినప్పుడు బోలస్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎపిగ్లాటిస్ని టచ్ చేస్తుందో దెన్ దిస్ ఎపిగ్లాటిస్ క్లోజెస్ దిస్ గ్లాటిస్. సో ఎప్పుడైతే గ్లాటిస్ క్లోజ్ అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ విన్ పైప్లోకి వెళ్ళేటువంటి ఛాన్స్ లేదు. Then the food enters into the food pipe. Okay, and from here the nasal cavity, the air enters into the windpipe. Okay, so అందుకనే it is a common passage or the common opening for food and air. nasal cavity నుంచి ఎయిర్ వస్తుంది, oral cavity నుంచి ఫుడ్ వస్తుంది. ఈ రెండు కూడాను ఎవరి నుంచి పాస్ అవుతున్నాయంటే the region is nothing but pharynx. Okay, so this is about the 3 parts of the pharynx: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. ఇది కామన్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ అన్నాం, అది ఎలా అనేది చూపించాము. అలాగే ట్రకియా అండ్ ఈసోఫేగస్ రెండులో కూడా దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ద pharynx, పర్టిక్యులర్లీ విచ్ రీజియన్ అంటే ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ద laryngopharynx. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఆఫ్ pharynx. ఓకే, అసలు జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ? లింఫాయిడ్ టిష్యూ యొక్క ఫంక్షనే బాడీని జర్మ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం. అంటే వాట్ ఎవర్ ద యాంటీజెన్స్ దట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ బకల్ క్యావిటీ, వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసేది ఎవరు అంటే లింఫాయిడ్ tissues. Okay, so those lymphoid tissues are termed as tonsils. Okay, in our buccal cavity, ante buccal cavity lonu pharynx region lonu chusnatlaite there are totally 6 tonsils ma. So those 6 tonsils, 2 paired and 2 unpaired tonsils. 2 tonsils వచ్చేసి paired, 2 tonsils వచ్చేసి unpaired. The unpaired tonsils are pharyngeal tonsils and lingual tonsils. Okay, the paired tonsils are
palatine tonsils and tubal tonsils. Okay, so the total number of tonsils, that is nothing but lymphoid tissues, are lymphoid tissue. Tissue antene manaku telusu group of cells which perform similar function. Okay, so ikkada tonsils anevi two paired to unpaired unnai annam. Paired tonsils are palatine and tubal, unpaired vachesi pharyngeal and lingual tonsils. Okay, let us see the location. The tonsils which are present at the nasopharynx region. So nasopharynx region lo ఉన్నటువంటి tonsils ni pharyngeal tonsils అంటారు. Pharyngeal tonsils or adenoids. Adenoid tonsils అంటారు. Okay, so the tonsils which are present at the oral cavity region is called palatine tonsils. Palatine tonsils. So lingua ante telusinde kada manaki. So this is the tongue. Okay, the base of the oral cavity is occupied by tongue. Okay, so here the tonsils which are present at the posterior end of the tongue are called lingual tonsils. Okay, next comes to tubal tonsils. ఈ tubal tonsils అంటే ఎక్కడ ఉంటాయంటే నాన్న, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ our earlobe. Okay, and this earlobe or ear, it opens into nasopharynx through Eustachian tube. Eustachian tube. Okay, the connection between the ear and nasopharynx is Eustachian tube. మనకి ear కి nose కి మధ్య ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ Eustachian tube. ఓకే, వీటి యొక్క posterior ends లో ఉంటాయి, and these are tubal tonsils. Tubal tonsils. Okay, these are the 4 lymphoid tissues, or we can say tonsils. They play a key role in immune response. అంటే మనకి బాడీలో ఏదైనా లోపలికి ఏదైనా యాంటీజెన్ వస్తే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ ఈ టాన్సిల్స్ కనుక ఇన్ఫ్లమేట్ అయితే ది కాజెస్ టాన్సిలైటిస్. గవద బిళ్ళలు అని కూడా అంటాం వీటిని, టాన్సిలైటిస్. ఇవి చిల్డ్రన్స్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ టాన్సిలైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఇవి జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి, టిష్యూస్ కాబట్టి, లింఫాయిడ్ టిష్యూ కాబట్టి, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద మాస్ ఆఫ్ సెల్స్. సో ఇది మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ కాబట్టి ఇన్ఫ్లమేట్ అయినప్పుడు కొన్ని టాన్సిల్స్ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేట్ అవుతుందో అక్కడ ఇన్ఫ్లమేట్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టిష్యూని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద pharynx. Okay, if you like the video, please like and share and subscribe my video to support me. Thank you so much for watching.